সবাইকে আবার করে ফ্যামিলি ম্যান চ্যানেলে স্বাগত। সবাই কেমন আছো? আমি সৌরভ আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তোমাদেরকে যেমন কালকে আমি বলেছিলাম যে আমি অপশনালের একটা সাবজেক্ট না, বেশ কয়েকটা সাবজেক্ট যেগুলো তোমার মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অপশনাল কিংবা মোস্ট চয়েসেস্ট অপশনাল অফ স্টুডেন্টস, আমি সেই অপশনালে তোমার কিছু কোয়েশ্চেন ব্যাংক ক্রিয়েট করে দেবো, যার বাইরে কিংবা যেরকম টাইপের কোয়েশ্চেন তোমরা পরীক্ষায় এক্সপেক্ট করতে পারো, যাতে তোমাদের এদিক ওদিক গিয়ে কোয়েশ্চেনের জন্য সার্চ করতে না হয়, তোমরা নিজেরাই কিছু কিছু টপিক নিজে পড়ে নিতে পারো। তো সেই জন্য আমার যেরকম কথা দিয়েছিলাম সেরকমভাবে অ্যানথ্রোপোলজির আজকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা তোমাদের নিয়ে আসলাম। সেটা হলো তোমার টপিক 1, ইন্ট্রোডাকশন অফ অ্যানথ্রোপোলজি, মিনিং অ্যান্ড স্কোপ অফ অ্যানথ্রোপোলজি। এর মধ্যে কী কী কোয়েশ্চেন এক্সপেক্ট করতে পারো কিংবা কী কী কোয়েশ্চেন আসতে পারে, তো সেটার জন্য আমার শুধুমাত্র এই ভিডিওটা করা। তো কী কী কোয়েশ্চেন আসতে পারে এবার আমরা দেখে নিই। দেখো, টপিকটা আমি দিয়ে দিয়েছি, ইন্ট্রোডিউসিং অ্যানথ্রোপোলজি, মিনিং অ্যান্ড স্কোপ অফ অ্যানথ্রোপোলজি। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কী বলছে, হাউ ডাজ অ্যানথ্রোপোলজি ডিফার ফ্রম আদার সোশ্যাল সায়েন্সেস অ্যাজ এ সোশিওলজি অ্যান্ড সাইকোলজি। তো এখানে যেহেতু অ্যানথ্রোপোলজি ইজ ইউনিভার্সাল সায়েন্স, কারণ কি অনেক কিছু ফিল্ডের সাথে ইন্টাররিলেশন আছে, তো সেই জন্য এই কোয়েশ্চেনটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আর বেসিক কোয়েশ্চেন বলতে পারো। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হলো, হোয়াট আর দ্য মেইন সাবফিল্ডস অফ অ্যানথ্রোপোলজি, যেটা তোমাকে জানতে হবে, যেটার হেল্প তোমার অনেক অ্যান্সারে লাগে। অ্যান্ড হাউ ডু দে কমপ্লিমেন্ট ইচ আদার ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিউম্যান সোসাইটিস। তো এটা সোশিওলজিক্যাল অ্যাপ্রোচে চলে এলো। হাউ হ্যাজ অ্যানথ্রোপোলজি ইভলভড ওভার টাইম অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য কি হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্টস ইন দ্য ফিল্ড, হোয়াট আর দ্য মেজর থিওরিটিক্যাল পার্সপেক্টিভস ইন অ্যানথ্রোপোলজি অ্যান্ড হাউ ডু দে শেপ ওয়ে রিসার্চার্স অ্যাপ্রোচ দেয়ার স্টাডিজ, হাউ ডু অ্যানথ্রোপোলজিস্ট কন্ডাক্ট ফিল্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস দে মে এনকাউন্টার ওয়াইল ইমার্সিং দেমসেলভস ইন আ ডিফারেন্ট কালচার। এই 5টা কোয়েশ্চেন দিয়ে দেখছো ফার্স্ট পেজে। তো এই 5টা কোয়েশ্চেনের মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হলো ফিফথ কোয়েশ্চেনটার পরে তারপর সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হলো ফোর্থ কোয়েশ্চেনটা, ঠিক আছে? কারণ কি এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন তোমরা পরীক্ষাতে এক্সপেক্ট করতেই পারো, এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন এখন দিচ্ছেও। তো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনগুলোয় চলে আসি। নেক্সট কোয়েশ্চেন কী বলছে, হাউ ডাজ কালচারাল রিলেটিভিজম ইনফ্লুয়েন্স অ্যানথ্রোপোলজিস অ্যাপ্রোচ টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটিং কালচারাল প্র্যাকটিসেস অ্যান্ড বিলিভস। ঠিক আছে, এবার কালচারাল রিলেটিভিজমের যে কনসেপ্টটা, এটা তোমার পরে আসবে, বাট স্টিল এটা যেহেতু ইন্ট্রোডাকশন অফ অ্যানথ্রোপোলজি হচ্ছে, তো অ্যানথ্রোপোলজির তোমার মানে যেহেতু অ্যানথ্রোপোলজি অ্যাজ ব্রডস্কোপ কথা বলা হচ্ছে, তো সেই জন্য এই দিস কোয়েশ্চেন ইজ রেলিভেন্ট। ওকে, সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হলো, হোয়াট এথিক্যাল কনসিডারেশনস ডু অ্যানথ্রোপোলজিস্ট নিড টু টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট ওয়েন স্টাডিং ভালনারেবল আর মার্জিনালাইজড কমিউনিটিস। ঠিক আছে, মানে আমাদের যে মার্জিনালাইজড কিংবা ভালনারেবল কমিউনিটিস আছে, সেটা স্টাডি করার সময় যে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল হেল্প আমরা নিই, তো সেই অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল হেল্প কিংবা অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল স্টাডির জন্য অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা কী কী করে। হাউ ডাজ অ্যানথ্রোপোলজি কন্ট্রিবিউট টু অ্যাড্রেসিং contemporary global challenges such as climate change, social inequality, and cultural preservation? Ninth question হলো, in what ways can anthropological research inform public policy and contribute to cross-cultural understanding and cooperation? Next question হলো, how does the study of human evolution and biological anthropology shed light on the origins and diversity of human population? এর মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হলো এইথ কোয়েশ্চেনটা, হাউ ডাজ অ্যানথ্রোপোলজি কন্ট্রিবিউট টু অ্যাড্রেসিং কন্টেম্পোরারি গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেস। কারণ কি এখন যেরকম জিওপলিটিক্যাল ফেনোমেনা হচ্ছে, সেই ফেনোমেনাতে দাঁড়িয়ে and based on the geopolitical prowess of India at present, so this question is very much relevant for both UPSC and state civil services. Okay, so the second most important question হলো ninth question টা, in what ways can anthropological research inform public policy and contribute to cross cultural understanding and cooperation? দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে আসলাম। এখানে বলছে, what role does language play in shaping cultural identities and social interactions such as studied in linguistic anthropology? How does the concept of participant observation distinguish anthropological research forms and other forms of social research? তো বেসিক্যালি পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন এটা তোমরা পরে পড়বে, বাট যেহেতু তোমাদেরকে বললাম ব্রডার স্কোপ অফ অ্যানথ্রোপোলজি যখন পড়ছো, তো ব্রডার স্কোপ অফ অ্যানথ্রোপোলজির জন্য ইন্ট্রোডাকশন অফ অ্যানথ্রোপোলজির আন্ডারে এই কোয়েশ্চেনটা চলে আসে। নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো, হোয়াট আর দ্য প্রাইমারি গোলস অফ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি অ্যান্ড হাউ ডু অ্যাপ্লাইড anthropologists work with communities to address real world issues? Next question holo, how has globalization influenced the practice of anthropology and how do anthropologists navigate the challenges of conducting research in a rapidly changing world? আর 15th কোয়েশ্চেন হলো, হাউ ডাজ অ্যানথ্রোপোলজি চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড কোয়েশ্চেন কমন হেল্ড অ্যাজাম্পশন স্টিরিওটাইপস অ্যাবাউট কালচার অ্যান্ড সোসাইটিস। এই 5টা কোয়েশ্চেনের মধ্যে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইজ দ্য 15th ওয়ান, হাউ ডাজ অ্যানথ্রোপোলজি চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড কোয়েশ্চেন কমনলি হেল্ড অ্যাজাম্পশনস অ্যান্ড স্টিরিওটাইপস অ্যাবাউট কালচার অ্যান্ড সোসাইটিস। Why this question is important? Because this question is involving current and dynamic affairs, because unless and until you know the latest anthropological developments, you are not being able to answer this question. Second most important question is the 14th one, and the third most important question in this particular set of questions is the 13th one. So basically in this slide there are 3 questions which are important from the exam perspective. Now the next question. So what is the next question? How has the scope of anthropology evolved over time and what are some emerging areas of study within the field? তোমাদের একটা অ্যানথ্রোপোলজি সিলেবাসে তোমাদের অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি বলে একটা টপিক আছে, সেই অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির
টপিকটাও আমি তোমাদের ডিসকাস করব। তো সেই টপিকটার মধ্যে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আসবে, 16th কোয়েশ্চেন, হাউ ইজ দ্য স্কোপ অফ অ্যানথ্রোপোলজি ইভলভড ওভার টাইম, কারণ কি এটা ফিউচারের কথা বলছে, এমার্জিং সিচুয়েশন থেকে ফিউচার পর্যন্ত কীরকমভাবে গেছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো, হাউ ডাজ দ্য মিনিং অফ অ্যানথ্রোপোলজি ডিফার across cultural contexts, and how do anthropologists navigate cultural differences in their research? What are the key debates and controversies within anthropology regarding its scope, methodologies, and theoretical approaches? How does anthropology address the issue of power, representation, and voice in the study of different cultures and societies? What are the ethical considerations that anthropologists must take into account when conducting research with vulnerable or marginalized communities? So এখানকার মধ্যে সবথেকে most important question হলো 20th question and the 17th question. So in particular, this set of 5 questions, these 2 questions are very important from the exam perspective. Now the next set of questions. The next set of questions speaks about, see, basically I am not going to reread the same questions which are already given on the screen. What I am going to do is that I am going to point out to the most important 2 or 3 questions among these set of 5 questions. Okay, so here, what is the most important question? The 25th question. What does it say? How does anthropology respond to and address contemporary global challenges such as migration, globalization, and environmental sustainability? Why is it important from the exam point of view? Because it speaks about migration, globalization, and environmental sustainability. Unless and until you know these 3 topics, you are not going to relate to the anthropological field. And what are the coherence of using anthropology to study these 3 topics? You are not going to express yourself unless and until you know those 3 topics. Now, what is the second most important question? The second most important question is the 23rd one. How do anthropologists engage with issues of social justice and human rights in their research and advocacy? Why this is important? Because it speaks about social justice. As we all know that India has a unique brand of socialism. Okay, so the social justice, the socialization concept comes here. Okay, so unless and until you have a socialized perspective or a socialized approach, and unless and until you know what the approach speaks about, you are not going to be comfortable answering this question. So this question is very much important, and this question is going to help you regarding your English as well as your Bengali essays, because we already get, every year we get a essay topic on sociological issues. Okay, so if you study this question particularly, and if you go in depth a bit about the social aspect, you are going to learn more things, and you are going to imbibe them, and you are going to express them in your English and Bengali essays. Okay, and the third most important question is the 21st question. How does anthropology engage in interdisciplinary approaches to gain a comprehensive understanding of human societies and cultures? Why this is important? This is important also from the descriptive point of view, because here, when you are going to study anthropology and its relation with different approaches, with different disciplines, you are going to gain a comprehensive mindset, and that is going to help you in structuring and expressing yourself in a complete way when you are writing English or Bengali essays. Okay, now the next set of questions. In this, what are the most important questions? Okay, the 29th question. How does anthropology engage with indigenous knowledge systems and traditional practices while respecting and valuing local perspectives? Here, why this question is important? Because here in this question, if you write stereotypical answers, like if you write bookish answers, you are not going to get marks, because this question speaks about, you have to give case studies, you have to give examples regarding this question. The second most important question is the 28th one. What role does reflexivity play in the work of anthropologists, and how do they acknowledge their own subjectivity and biases in their research? Okay, why this question is important? Because you have to know about the particular topic of reflexivity. So reflexivity, how it plays in the work of anthropologists, how does anthropologists take help from it, and whether they are biased or have an unbiased approach. You should learn this and you should apply this. So this is a offbeat question. You have to have prior knowledge regarding that. Okay, now in a particular topic like introducing anthropology, meaning and scope of anthropology, it has different fields of anthropology, it has different disciplines. I have not covered the discipline questions. Okay, the individual topic, the individual branches of anthropology, I have not covered those questions. I have just started on the introducing anthropology and the meaning and scope of anthropology. Just the introducing anthropology and the meaning and scope of anthropology has 30 questions. Out of those 30 questions, I have given you 10 to 12 most important questions from the exam perspective, from the exam point of view. So if you prepare these 10 to 12 questions, which are very much important for the exam, then obviously you have to have a very good understanding before the exam, and you are going to do very well, because apart from these questions, there are no other questions that you have to study and prepare. এটাই হলো মেইন, মানে এর থেকে বাইরে আর কোনো কোয়েশ্চেন আসবে না,
কখনো আসতে পারে না, সে তোমার ইউপিএসসি বলো, স্টেট সিভিল সার্ভিস বলো, কারণ কি এই কোয়েশ্চেনগুলো পড়লে তোমার এমন একটা ফ্রেমওয়ার্ক কিংবা এমন একটা আইডিয়া ডেভেলপ করবে, যে আইডিয়াটা দিয়ে তুমি যে কোনো এর বাইরের কোয়েশ্চেন কিংবা এর রিলেটেড কোয়েশ্চেন তুমি সব কিছু অ্যান্সার করতে পারবে। তো আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওটা, এরকম টাইপের ভিডিও এনে আমি তোমাদের হেল্প করতে পারলাম। আমি এরকমভাবে অ্যানথ্রোপোলজি ছাড়াও আমি যেরকম তোমাদের বললাম, আমি বাকি অপশনালগুলোরও, বাকি 5-6টা যেটা চয়েসেস্ট অপশনাল ক্যান্ডিডেটদের, সেই অপশনালেরও ভিডিও আনবো, কোয়েশ্চেন ব্যাংক এরকমভাবে ক্রিয়েট করে দেবো, যাতে কোনো দিন এরপর থেকে তোমাদের অপশনাল পরীক্ষায় কী কোয়েশ্চেন পড়বো, কী কোয়েশ্চেন পড়বো না, কোন কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট, এই কোয়েশ্চেনটা অ্যারাইজ না করে। আর আরেকটা জিনিস হলো, এই কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা বাড়িতে অ্যান্সার প্রিপেয়ার করে রাখবে, কারণ কি পরীক্ষায় এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন এখন দেবার চান্স সব থেকে বেশি। আর এই কোয়েশ্চেনগুলো পড়লে তোমার ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি বোথ লিখতে খুবই সুবিধা হবে। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবে, সবাই ভালো করে পড়াশোনা করবে, অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক। আবার পরে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, যেখানে এরকমভাবেই আমি তোমাদের হেল্প করার চেষ্টা করবো। থ্যাংক ইউ।